would you like to please unmute yourself? Yeah. Okay. Hi, namaste sir. నమస్తే. ఎస్ నీకు చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు? నేను హ్యూస్టన్ టెక్సస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా అండి. ఓ, హ్యూస్టన్ టెక్సస్. ఓకే ఓకే. యా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైం సార్. మీకు ఎంత ఇప్పుడు టైము? అరౌండ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు 5:50 అవుతుంది సార్. యా, ఎర్లీ మార్నింగ్ అరౌండ్ 6 o'clock. ఓకే ఓకే, గుడ్. యు కుడ్ గెట్ అప్ ఆన్ యుఎస్ covering all geographies. Yeah, thanks for your time, and I would like to thank Jagan and Jairaj working behind the scenes for getting this opportunity. Yes. Priyanka, as usual, you are nailing it off. Okay, yeah, keep that energy. Okay, so sir, let me so rather than asking questions, I would like to just have this as a productive discussion for exchanging our views. Yeah. So actually, like by profession, I'm an IT consultant working for a major US bank. Okay. So apart from that, I have become a researcher working on leadership, democracy, and global peace. Okay. So my first topic of discussion would be like I would like to just like 15 minutes each other, 15 minutes of so like like I have 3 topics to discuss. Like let's have a 5 minutes discussion for each of these topics. Please. So first topic ఏంటంటే like you are one of the most like a topmost bureaucrat handling huge responsibilities, and moreover you fought in Vizag elections. So when I just looked into the specific case study, so a person of your caliber, of your skill set, so like when I just compared the votes of Satyanarayana garu and like Bharat and specifically you and Daggubati Purundareshwari, like so like maybe Satyanarayana garu, Bharat, like they may be different, but like with your skill set, like you are way beyond par of everyone with your career graph also, whatever you have accomplished so far. But నాకు బాగా ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపించిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే like as like you are one of the most reputed bureaucrat in India, like throughout India, but somehow you couldn't pull it off. So for that matter, maybe one person can become a CEO of Microsoft. Maybe recently Parag Agarwal, he has become a CEO of Twitter. Yes. So chaala young aspirants like with the huge energy and skill set, they were able to do well in their respective careers, but they are unable to crack into this specific of MLA gani MP gani. So what are your views on how youngsters can participate in this kind of a democracy roles? Right. So the first thing is what we need to look into ante the whole electioneering process అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఏ విధంగా మనం చేంజెస్ తీసుకురావచ్చు అన్నది యంగ్స్టర్స్ ఆలోచించాలి. రెండవది వచ్చేసి హౌ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది ఓటర్స్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే. అంటే మేబీ యంగ్స్టర్స్ అందరూ కూడా హౌ టు థింక్ అబౌట్ దిస్ ఎలక్షనీరింగ్ ప్రాసెస్, తర్వాత వాళ్ళలో ఏ విధమైన మార్పులు మనం తీసుకురావాలి, వాళ్ళలో చైతన్యం ఎలా తీసుకురావాలి అన్నది మనం ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే వన్స్ యు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ రిలీజియస్ డిఫరెన్సెస్, కాస్ట్ డిఫరెన్సెస్, కమ్యూనల్ డిఫరెన్సెస్, వీటి నుంచి బయటకు వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ వీ షుడ్ గివ్ అవర్ ఓట్ అన్న కాన్సెప్ట్ కనుక వాళ్ళందరూ నేర్చుకోగలిగితే అప్పుడేమవుతుందంటే ఈ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని పక్కకు వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మన ఎలక్షన్స్ లో పనిచేస్తున్నాయంటే మీ అందరికీ తెలుసు. మనీ ఈజ్ వర్కింగ్, కాస్ట్ ఈజ్ వర్కింగ్, కమ్యూనిటీ ఈజ్ వర్కింగ్, ఇవన్నీ కూడా వర్క్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఇవి కాకుండా మనం క్యాండిడేట్ ని చూసి ఓటు వేయాలన్న కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు యంగ్స్టర్స్ కనుక తీసుకురాగలిగితే, బికాస్ మీరు యూ కెన్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ ది రిమైనింగ్ పీపుల్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ సొసైటీ. సో ఆ విధమైన మన ఓటు వేసే సిస్టమ్ ను కనుక మనం మార్చగలిగితే, ఆన్ వాట్ పారామీటర్స్ వీఆర్ ఓటింగ్ అన్నది కనుక మనం వాళ్ళలో అవేర్నెస్ కనుక క్రియేట్ చేయగలిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్ గా మీరు అన్నారు క్యాండిడేచర్ వైజ్ గా తీసుకుంటే చాలా మంది క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు, కానీ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎలెక్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే నందన్ నిలేకని హీ కంటెస్టెడ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. సో ఈ విధమైన చాలా మంది మనకు కంటెస్ట్ చేశారు, కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పాలిటిక్స్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు విన్ అన్నది మనం ప్రధానంగా మీరు అంటారు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓటర్ మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేయడము, ఓటర్స్ అండ్ ఆల్సో
ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఓట్ కూడా వాళ్ళకి మనం చెప్పాలి. చాలా మంది ఎలా తీసుకుంటారంటే ఓటింగ్ డే అంటే ఇట్స్ అన్ ఈవెంట్ అని తీసుకుంటారు, ఆ రోజు వెళ్ళి వేద్దామా లేదా అని అనుకుంటారు. కానీ ఈ 5 years మన ఎకనామిక్స్ కానీ, మన ఎకనామిక్ పాలసీ కానీ, మన రెగ్యులర్ సోషల్ పాలసీ కానీ, వీటన్నిటినీ కూడా ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నది మనం ప్రజల్లో గనక తీసుకెళ్ళగలిగితే, ఓటు చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి, యూ షుడ్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ వైల్ కాస్టింగ్ యువర్ ఓట్ అన్నది మనం గనక ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగితే, అది ఎవరు చేయగలరంటే విత్ టెక్నాలజీ అండ్ విత్ ఎన్లైటెడ్ పీపుల్, యూత్ కనుక చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా ఈ ఎలక్షనీరింగ్ ప్రాసెస్ లో కూడా చేంజ్ వస్తుంది అన్నది మనం నాకు వాట్ ఎవర్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మై అబ్జర్వేషన్. Yeah, thank you for that, sir. Actually, like what my research is more of that. Actually, like so when I see we are a different tribe. Ante tribe ante what I'm seeing is soldiers unnar ankondi. So touch board ankondi they are ready. So that's a different tribe. Alage teachers, professors, they are a different tribe. Alage mimmalni chuste ganaka like most fascinating anpichindi ante how you transform. అంటే మేబీ లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ బ్యాక్ మేబీ 30 years కిందట మీరు కూడా మాలాగే ఉండొచ్చు, బట్ సమ్ ఈవెంట్ హ్యాస్ ట్రిగ్గర్డ్ జేపీ గారిని కానీ మిమ్మల్ని కానీ. ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ ఎంత ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుందంటే యూ కుడ్ బికమ్ అ నార్మల్ పర్సన్ ఇంటూ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆస్పిరెంట్ అండ్ క్రాక్ ద కోడ్. సో యా దట్స్ సో లైక్ యా దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ యా లెట్ మీ ఆస్క్ మై సెకండ్ క్వశ్చన్, సార్. సో యా సో do you have any thoughts about democracy disruption? What I mean is so if you అంటే టెలికమ్యూనికేషన్ లో చూసుకుంటే అండి, like 2G కాడి నుంచి ఇప్పుడు 5G 6G, like so much of disruption has happened. So just like within nanoseconds we are able to communicate across geographies. Yes, likewise so do you have any insights or vision about like how can we disrupt democracy? So I did lot of research about democracy, like అంటే మీరు చెప్తా ఉన్నారు కదా అంటే ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావాలని. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ జస్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్తే లైక్ మీరు మంచిగా ఉండాలి, బాగా చదువుకోవాలనేది వేగ్ స్టేట్మెంట్ అది. బట్ హౌ యూ ఎన్ష్యూర్ యూ యాక్చువల్లీ గుడ్ గా ఉండి సిస్టమ్స్ ప్రాసెసెస్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం సెట్ చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతే కనుక మనకి ఎంత మంచి ఆలోచనలు ఉన్నా కానీ లైక్ ఇట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లైక్ ఇట్స్ నాట్ గోనా వర్క్. Yeah, actually, so like can you talk more about democracy disruption? Yes, actually over the years మనం చూస్తే there is always a global deterioration in the democracy అన్నది అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు యాక్చువల్ గా ఓవరాల్ గా ఉన్న డెమోక్రసీస్ మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే, మనం అంతా అనుకున్నాం అమెరికా ఇస్ అ గ్రేట్ డెమోక్రసీ అని మేమంతా చదువుకున్నాం మనం అంతా. కానీ ఇన్ ది లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ అండ్ హౌ అమెరికన్స్ హ్యావ్ ఓటెడ్, అండ్ పోస్ట్ ఎలక్షన్ తర్వాత హౌ ది వైలెన్స్ హెస్ టేకెన్ ప్లేస్, and people have gone even into the administrative buildings and they created lot of issues. Endukante otherwise we used to call it as a great democracy. Kabatti by and large if you తీసుకుంటే there is a general deterioration in the democracy itself. That is what is my observation about the democracy. తర్వాత ఏంటంటే మనం ఇండియాలో మేబీ ఆఫ్టర్ the independence and after adopting this constitution also, we adopted a very liberal and very ఫార్ రీచింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనం చేస్తాం. అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చాం అందరికి. అప్పుడు ఆ కాలంలో 21 years వస్తే చాలు ఎవరైనా ఓట్ వేయొచ్చు అనుకున్నాం. యాక్చువల్ గా మీరు చూసుకుంటే అమెరికాలోనే విమెన్ కి ఓట్ రావడానికి దే డిడ్ సో మచ్ ఆఫ్ హెజిటేషన్స్. ఇట్ డిడ్ నాట్ కమ్ జస్ట్ బికాస్ దే ఆర్ సిటిజన్స్. కానీ మన కంట్రీలో జస్ట్ వీ గేవ్ ది ఓటింగ్ రైట్ టు ఎవ్రీవన్, యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అని పెట్టి దాన్ని నౌ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ టు 18 years. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ వీ. కాబట్టి దెన్ ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ డెమోక్రసీ ఇండెక్స్ అన్నది ఒకటి మెజర్ చేస్తుంటారు ప్రతిసారి. దెర్ ఆర్ మెనీ పారామీటర్స్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ యూ క్రియేట్ వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ ఇండెక్స్. ఐ థింక్ ఇండియా గురించి మీరు ఆలోచించుకుంటే అంటే వే బ్యాక్ ఇన్ 2005 ఆర్ 2005 we were at 35. Now we are at 53. That is what is called as a general deterioration in the democracy. So basically ఈ డెమోక్రసీ ఇండెక్స్ అన్న చూస్తే it is based on 5-6 parameters. Okay. First one is that your electioneering process or the electoral process. So కంట్రీలో how the electoral process అన్న దాన్ని బట్టి డెమోక్రసీ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే మన ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ని మనం ఆలోచిస్తుంటాం, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కాస్ట్, క్రీడ్ అండ్ ఆల్సో మనీ. They are all playing very, very important. Kabatti electoral process ni ganaka if you can improve, then your democracy is a better democracy. The second factor is the pluralism.
ఎందుకంటే సొసైటీలో మనం చాలా మంది నివసిస్తుంటాం, అందరం డిఫరెంట్ కాస్ట్, డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్. వీళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా ఎలా ఉన్నారు, ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారు అన్నది దట్ ఆల్సో డిసైడ్స్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ యువర్ డెమోక్రసీ. కాబట్టి డెమోక్రసీ బాగా ఉండాలంటే వీ షుడ్ ఎన్షూర్ దట్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆల్ క్రీడ్స్, రిలీజియన్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ బి లివింగ్ హ్యాపీలీ ఇన్ దట్ డెమోక్రసీ. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ బెటర్ డెమోక్రసీ. థర్డ్ వన్ ఈస్ ది సివిల్ లిబర్టీస్. Civil liberties are the freedom what a citizen can enjoy. That also attributes to the democracy. ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొన్ని కంట్రీస్ లో there is no civil liberty at all. వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ బానిసల్లాగా బతుకుతుంటారు. That cannot be called as a democracy. కాబట్టి how the civil liberties are protected in that country, that talks about the democracy in that country. Next parameter, if you see, functioning of the government. How the government is functioning అన్న దాని మీద కూడా సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ డిక్టేటోరియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మన డెమోక్రసీనే అనుకుంటున్నాం, ఆఫ్ ది పీపుల్, బై ది పీపుల్ అండ్ ఫర్ ది పీపుల్. బట్ ది డెమోక్రసీ డెఫినేషన్ ఈస్ చేంజింగ్. ఆఫ్ ది పీపుల్, ఓఎఫ్ఎఫ్ అయిపోతుంది అట ఇప్పుడు. తర్వాత బై ది పీపుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బివై, ఇట్ ఈస్ బియువై, బై ది పీపుల్. దెన్ ఫర్ ది పీపుల్, సో దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ యాజ్ ఫార్ ది పీపుల్, అంటే ప్రజలను ఎక్కడో దూరంగా తోసేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆఫ్ ది పీపుల్, బై ది పీపుల్, ఫర్ ది పీపుల్ నుంచి ఆఫ్ ది పీపుల్, బై ది పీపుల్ అండ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ది పీపుల్, ఆ విధంగా డెమోక్రసీస్ మారుతున్నాయి. కాబట్టి ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డెమోక్రసీ. తర్వాత వచ్చేసి పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్. సపోజ్ మీరు ఉన్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఎలక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, పొలిటికల్ ప్రాసెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే హౌ ఫ్రీలీ యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది ఎలక్షనరింగ్ ప్రాసెస్. కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఏం చూస్తారు, నా దగ్గర డబ్బు ఎంత ఉందన్నది ఫస్ట్ చూస్తారు. డబ్బు ఉంటేనే ఎలక్షన్స్ లోకి వెళ్ళగలము అన్నది ఒకటి వచ్చేసింది. దెన్ ఇట్ కెనాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ గుడ్ డెమోక్రసీ. అంటే పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అన్నది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లో ఉండాలి. ఈవెన్ ఎ కామన్ మోస్ట్ పర్సన్ ఆల్సో షుడ్ బి ఏబుల్ టు కంటెస్ట్ ఆర్ ఈ షుడ్ బి పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ది పొలిటికల్ ప్రాసెస్. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ గుడ్ డెమోక్రసీ. అండ్ ఫైనలీ ది పొలిటికల్ కల్చర్, రాజకీయ సంస్కృతి అంటాం మనం. హౌ ది పొలిటికల్ కల్చర్ ఇస్. ఇప్పుడు ఎలా భయపెట్టేశారంటే మీ దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి, మీ కులం మీతో ఉండాలి, అప్పుడే మీరు ఆ పొలిటిక్స్ లోకి రాగలరు అన్నది, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది పొలిటికల్ కల్చర్ అని చెప్పి మనకు చెప్తున్నారు. అందువల్ల ఏంటంటే స్లోలీ వీఆర్ డిటూరియేటింగ్ ఇన్ ది డెమోక్రటిక్ సెటప్. కాబట్టి 5-6 ఫ్యాక్టర్స్ కనుక మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే, ది ఎలక్షనీరింగ్ ప్రాసెస్, ది ప్లూరలిజం, ది సివిల్ లిబర్టీస్, ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ పొలిటికల్ కల్చర్, వీటిని కనుక మనం మార్చుకోగలిగితే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ట్రూ డెమోక్రసీ. I don't know, నేను whether I'm making sense to your research or not. Yeah. Actually, like I just say, sir, like let me just add my points. So basically ఏంటంటే అండి, like so ఏ కాన్సెప్ట్ చెప్పినా గానీ ఒక టీచర్ మనం ఓన్ గా బుక్స్ చదువుకుని అర్థం చేసుకునేది ఒక టీచర్ గానీ, లైక్ హౌ యూ హావ్ రీసెర్చ్ అండ్ లైక్ యువర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ టర్మ్స్. సో నాకు అండర్స్టాండింగ్ అయినంత వరకు సార్, డెమోక్రసీ అనేది మేబీ 1947 అప్పుడు చూసుకుంటే అంబేద్కర్ గానీ అప్పుడు సెట్ ఆఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో లీడర్స్, సో దే హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ విజన్ అబౌట్ కంట్రీ ఆఫ్టర్ బ్రిటిష్. ఇంకోటి ఏంటంటే డెమోక్రసీ అనేది ఏమైపోయిందంటే అండి, లైక్ సో బేసికల్ గా అది ఒక జస్ట్ బ్యూటిఫుల్ టూల్. సో దాన్ని ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చాలా డైల్యూట్ అయిపోయింది. అంటే నాకు అర్థమైనంత వరకు అండి, నా ఫాదర్ హీజ్ అ ఫార్మర్. సో ఆయన పంట ఎప్పుడు కరెక్ట్ రేట్ అమ్ముకోలేకపోయారు ఆయన త్రూ అవుట్ హిస్ కెరియర్. సో ఇట్లానే లైక్ డెమోక్రసీ అనేది వచ్చిన తర్వాత ఈ పార్టీస్ అయితే ఏవైతే వచ్చాయో, సో వచ్చిన తర్వాత ఏమైతే ఏంటంటే లైక్ దే స్టూడ్ లైక్ ఎ మిడిల్ మ్యాన్. సో ఒక కంపెనీకి టాప్ 10 పొజిషన్స్ సిఇఓ కాడి నుంచి లైక్ టాప్ ఎంత అయితే ఇంపార్టెంటో, అలాగే మన డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో కూడా మేబీ లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీలో ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ అనే వాళ్ళు మాత్రం తోపులు కావాలి, ఖచ్చితంగా ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ కావాలి. ఈ 5500 అనేది ఏంటంటే లైక్ గాలికి ఆల్మోస్ట్ వదిలేసాము. ఎందుకంటే లైక్ దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లేయర్ మిడిల్ మ్యాన్ లాంటి వాళ్ళు. ఎప్పుడైతే ఏ ఫార్మర్ అయినా కానీ ఒక మంచి రేటు తెచ్చుకోలేడు తన పంటకి, లైక్ పనిచేసింది లైక్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. అలాగే సో మీకు మంచి గవర్నర్ ఇస్తాము, మాకు ఓట్లైన అసలు నా రీసెర్చ్ కూడా మోస్ట్లీ ఏంటంటే అసలు హౌ టు అవాయిడ్ దిస్ కంప్లీట్లీ లైక్ దిస్ మిడిల్ మ్యాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఉన్నారండి, నెట్ఫ్లిక్స్ లైక్ దే హ్యావ్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్ ఆల్ దీస్ థియేటర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. డైరెక్ట్లీ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకున్నారు. సో దే రీచ్ దేర్ కస్టమర్స్ డైరెక్ట్లీ. సో అట్లానే మీరు చూసుకుంటే కనుక డెమోక్రసీలో డిస్క్రిప్షన్ అనేది చాలా వరకు రీసెంట్ గా జరగలేదు.
లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై రీసెర్చ్ ఇస్ అబౌట్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే కనుక ఊలా క్యాప్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో ఊలా క్యాప్స్ like that's not so viable and something like that, they have to chip in into some other business areas. So they have transformed into Ola Electric. They started manufacturing electric bikes. Similarly, Facebook చూసుకుంటే కనుక it's outdated a little bit and they have come up with a VR Meta. They completely transformed. Yes. So you are also doing a lot of interesting things. Like I am more interested to know about your insights of how you want to really transform this democracy from parties, eliminate all the parties and bring into a platform. ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనే పదం ఎందుకు వాడుతున్నా అంటే అండి, బీయింగ్ ఇన్ ఐటీ రైట్, సో వీ వర్క్ ఇన్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే కనుక జావా కానీ ఐఓఎస్ కానీ ఆండ్రాయిడ్ కానీ అంటే జస్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అవి. సో ఎస్డికేస్ టూల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ టూల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైతే ప్రోగ్రామర్స్ ఉన్నారో సో దే ఎంపవర్ దెమ్, అంతే తప్ప వాళ్ళని డిసైడ్ చేయరు అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని. ఇవి టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని డూ సంథింగ్ ఇన్క్రెడిబుల్ అండ్ హెల్ప్ ద వరల్డ్. అలాగే ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ బిలియన్ స్మైల్స్ లీడర్షిప్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. సో లైక్ మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ హోప్ఫుల్లీ ఐ మైట్ కమ్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ అండ్ జేపీ గారు జస్ట్ టు మేక్ ద వేవ్స్. బట్ ఐ హావ్ జస్ట్ ఫర్ వన్ మోర్ మినిట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. Yeah, please. ఓకే, సో లైక్ లాస్ట్ 2 years కోవిడ్ వల్ల నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అండి, ద వాల్యూ ఆఫ్ టైం అనేది చాలా బాగా అర్థమైంది. రెండోది ఏంటంటే లైఫ్ కంటే బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కాదేమన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది చాలా వరకు. సో లైక్ మేబీ యూ పాయింటెడ్ అబౌట్ రావత్ గారు, లైక్ రీసెంట్ గా అన్ఫార్చునేట్ లైక్ హీ ఇస్ నో మోర్. లైక్ వైజ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఏంటంటే నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ బి లైక్ స్టిల్ అలైవ్ ఆర్ విల్ బి డూయింగ్ గుడ్ అనేది నో వన్ నోస్. సో నాకు ఎప్పుడైతే లైక్ వెన్ ఐ సీ జేపీ గారు కానీ మీరు కానీ లైక్ యూ ఆల్వేస్ స్టూడ్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ నాట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బట్ ద హోల్ కంట్రీ అనమాట. సో వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈజ్ లైక్, సో ఈవెన్ మీ వికీపీడియాలో చూసినా కానీ మీ గూగుల్లో చేసినా కానీ లైక్ ఈ టర్మ్స్ లైక్ యువర్ ఏజ్ కానీ ద టర్మ్ యాజ్ యువర్ పొలిటీషియన్. But of course, you are not a politician and you don't fit in that political parties. Why? Because you are way about all these things. So you are a true leader. In simple thing, there is a lot of difference between a politician and a leader, and you are a true leader. So, chapalu neelalane edagaludi. Like something, people has to be on land. Alage, like you don't fit in a party, but whereas you are a perfect candidate for a platform. Like maybe, yeah, I just want to know your thoughts, like it's showing 50 years, 56 years age. So maybe, so, but whatever the time you have in your life, what exactly you wanna achieve and how exactly you wanna execute your plans. So I want to know more about your future. Yes. So my main, this thing is about platform gurinchi meer maatlaadaru. But మీ దాంట్లో ఏంటంటే యువర్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ మెషిన్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ చిప్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఇవి. కానీ ఈ పొలిటికల్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు డిఫరెంట్ కాస్ట్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ విత్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆన్ విచ్ we have to work. So it's not a simple platform like Java or maybe Oracle. So it's a very, very politically, very complicated platform called political platform. But Dini, if you want to make it simple, basically the differences in people, their thought process another oka level lo manam teesukuragalite, then even this platform also becomes a comfortable platform. So ipudu me chestunnadi entante to make this political platform a comfortable platform for somebody who wants to serve people through this platform. Otherwise, this platform is getting reserved to only few people. And other people, they are finding it difficult to get into this platform. So, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నది ఏంటంటే జేపీ గారు కానీ నా చిన్న ఎఫర్ట్స్ కానీ టు మేక్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ది ఆస్పిరెంట్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యూ కాంట్ అచీవ్ అన్నది కాకుండా వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ దట్. సో దానికి నేను చెప్పినట్టు బేసికలీ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ది పీపుల్ అండ్ ఆల్సో టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. అండ్ ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీ సమ్ ఆటోక్రాటిక్ కంట్రీస్ హౌ ది లైఫ్స్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ అన్నది కూడా చాలా మందికి తెలియదు. మెనీ థింగ్స్ వీ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. మీరు అన్నారు ఇప్పుడు కోవిడ్ లో చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు, అప్పుడు లైఫ్ వాల్యూ తెలిసిందే. ఎందుకంటే ఏదైతే టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అనుకుంటామో అది టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కాదు అని తెలిసినప్పుడు దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఇన్ ది సేమ్ ఫ్యాషన్ డెమోక్రసీ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అయితే ఏమవుతుందో అని కొన్ని ఫెయిల్డ్ డెమోక్రసీ గురించి, ఫెయిల్డ్ స్టేట్స్ గురించి మనం వాళ్ళకు ఉదాహరణలు ఇచ్చి చెప్పగలిగితే దెన్ దే విల్ ఫైండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ.
ఆ డెమోక్రసీని ఆ విధంగా ఉంచడానికి నేనేం చేయాలన్న కాన్షియస్నెస్ ని మనం జనాల్లోకి తీసుకొచ్చిన రోజున దే విల్ బికమ్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ అండ్ ది పొలిటికల్ ప్లాట్ఫామ్ ఆల్సో బికమ్స్ అట్రాక్టివ్ ఫర్ ది పీపుల్ who want to really serve the society and not people who want to use this for investment purpose. They are feeling it as an investment and they want to increase the investment betti nen labhalu techukovalani. It is like any commercial platform ga tayarayindi. It should be a democratic platform annadi manam anta kalisi work out chedam. Okay, just last I want to add one more point. And actually మీరు చెప్తారు ఇది one of the most sensitive and very tricky thing అని కలపడం కానీ ఇవన్నీ లైక్ నేను కొంచెం బాగా రీసెర్చ్ చేశాను సార్. లైక్ ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ థింగ్స్ లైక్ మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్. సో నేను బాగా ఆలోచిస్తూ ఉండే అనమాట. డివైడ్ చేయడం అనేది చాలా తేలిక. ఓకే తెలంగాణ ఆంధ్ర అంటే 2 స్టేట్లు డివైడ్ అయిపోవచ్చు. మేబీ క్యాస్ట్ పరంగా కానీ, లాంగ్వేజ్ పరంగా కానీ, రీజియన్ పరంగా కానీ, క్రీడ్ ఏదైనా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇంత ఆలోచించినప్పుడు లైక్ ఒక్కటి కనెక్ట్ అంటే అందరిని ఇంత డివైడ్ చేసేది ఒక్కది ఏదన్నా ఒక్క ఫ్యాక్టర్ యునైట్ చేయగలుగుతుందని ఆలోచిస్తే మాత్రం నాకు ఒక్కటి మాత్రం అర్థమైంది సార్ లైఫ్ లో. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యునైటింగ్ ఆల్ ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ ఇండియా. మీరు ఎంతైనా డివైడ్ చేయండి, ఫ్యామిలీస్ డివైడ్ చేయండి. లైక్ ఫస్ట్ యూనిఫికేషన్ రావాలి అంటే గనక మనకు ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ 1947 అప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పారు. ప్రాబ్లం ఏంటి? బ్రిటిష్ ఈజ్ అవర్ ప్రాబ్లం. అన్ని కష్టాలకి బ్రిటిష్ ఒక ప్రాబ్లమ్, సొల్యూషన్ వచ్చేసి ఇండిపెండెన్స్. సో పీపుల్ కూడా మోస్ట్లీ ఏంటంటే స్విచ్ చేస్తే బల్బ్ వెలగాలి, టాబ్లెట్ వేసుకుంటే కడుపులో నొప్పి ప్రాబ్లం తగ్గిపోవాలి, అంత ఈజీగా ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ అబౌట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, దట్స్ వాట్ దే డూ. బట్ జస్ట్ లైక్ ఐ వాంట్ టు కన్క్లూడ్ యాజ్ సో కాంప్లికేటెడ్ బట్ there is the common solution. Let's unite all the families of India. Serious గా మీరు కోవిడ్ లో కనుక చాలా మంది చూసిన తర్వాత కనుక like if you truly love your families, your friends, your colleagues, okay, next year onwards we are really coming strong with this with the Billions Smiles platform such that we all work together. Let's unite all the families and make like our community stronger by providing strong leadership through JP Garu, JD Garu, like all these, we need to take energy from you and we have to transform our own communities. And moreover, women leadership kuda chala kavali. Women always like they were put down. That's not the thing. They should be on the top. Yes, thanks for your time, sir. We'll connect again later. I want to explain more about my research as well. So because we'll be in touch and I mean there are a lot of new ideas mikunnai. So let us share and let us try to make this platform, as you said, make this family as the strength, because basically family annadi it's the strength of India. Kutumba vyavastha annadi bharatdesham yokka major source of strength anamata. Danni malla manam పునరుద్ధరించాలి అన్న. అందుకనే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏమన్నారంటే అందరూ కలిసి భోంచేయడం, ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెమాలిష్ దిస్ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ది కంట్రీ. అప్పుడే ఒక ఫ్యామిలీగా మనం అందరం ఆలోచించగలం. లేకుంటే వీఆర్ ఆల్ డివైడెడ్ ఇంటూ వేరియస్ ఫార్మాట్స్ అని ఆయన ఇచ్చిన సజెషన్ అండ్ సొల్యూషన్ అనమాట. టు పీపుల్ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ ఎంటైర్లీ ఈజ్ వన్ కమ్యూనిటీ ఆర్ వన్ ఫ్యామిలీ. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ హిస్ సొల్యూషన్. That is solution. Unite all the families of India. So there is nothing else. Like families can break jail. You truly love your family. Let's unite break and let's work for it. Yes. So looking forward to connect with you, sir. Like thank you. Yeah, definitely. Wonderful. Thank you very much. Thank you for your time. Anif, conventional politicians time అయిపోయింది. It's time for change. We need leaders to become politicians. We need philosopher kings. Sir laga, Plato said, only when philosopher kings become leaders, it is only then cities will rest in peace, annaru. So, our rest in peace kadu, they will flourish in peace. But it's time for change. And thank you for your question. That was brilliant. Sir, thank you for your time and patience as well. Also, sir, that brings me to the next question, because he was talking about disruption in democracy. When I was a child, I used to attach godlike status to the Election Commission, the Supreme Court, the CBI, because I was told that these institutions are manned by people with unquestionable character and integrity. Yes. Example being you. And 15-20 years down the line, today, most of these institutions are making headlines, and most of the times for wrong reasons. The credibility of these institutions is being questioned today. Sir, where exactly is the problem and what has changed
Is it the institutions, or is it the institutional framework itself, or is it the people manning these institutions? Where exactly is the problem, sir? Yeah, institutions are always there, but institutions are filled with people. So institutions, people get the name for the institution, either a good name or a bad name. So ultimately, our aim should be to have a better community and better society, better people. So that is possible if you have a better education system and a value-based education system, and not just a mark earning, your examination-oriented or rote learning. Basically, they should be incorporated, or they should be, it should be a value-based education. That's what I am telling. Kabatti విలువలతో కూడిన విద్య అటువంటి దాన్ని కనుక మనం ప్రవేశపెట్టగలిగితే డెఫినెట్ గా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, whoever may be sitting there, the governance will be the same. Whoever may be occupying the position of the institutions, what you have talked about, the service by that institution remains the same. But when we have different people with different attitudes, then automatically the political dispensation will try to fill it up with a person who is ready to subserve them. So this is what they think. But if you don't have a choice, the politicians do not have a choice, whether they pick up A or whether they pick up Z, you have the same type of person. So then those institutions are going to survive. So basically, you have to improve the ideas, and you have to improve the value system in the society, and also commitment of the society, commitment of the individuals. That is also very, very important in the system. Yeah. So just like if you give me 1 minute, I would like to answer Priyanka. Yeah, Anif, we are running out of time. We have another participant. Sir, is it okay with you? 1 minute. Yeah, okay. I can No answer. problem. Yeah, I'll So try to actually, finish. like what I'm researching is more about it. So when you ask these questions, right? Why? Yeah. సో సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే, తెనాలి రామకృష్ణ వాళ్ళ ఆస్థానంలో ఒకసారి ఒక ఇష్యూ వచ్చింది. సో ఒక కర్రను తీసుకొచ్చి అరకొట్టకుండా ఏం చేయకుండా చిన్న చేయాలని చెప్పారు అనమాట. సో లైక్ హౌ హీ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్, ఒక పెద్ద కర్ర పెట్టుకుని చిన్న కర్ర సింప్లిఫై చేసేసాడు. అలాగే ఎందుకు మనం ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాము డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ లో అంటే సింపుల్ పాయింట్ అది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 year ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయన్నా అనుకో, సో మనకి 10,000 rupees ప్రతి పర్సన్ కి వాటర్ వస్తుంది అని తీసుకోను. సింపుల్ పాయింట్. ఓకే, అంటే పర్ డే వచ్చేసి మనకి 3 rupees 4 rupees వస్తాయి. కానీ మనం గవర్నమెంట్ కి ఎంత కడుతున్నాం అనేది సింపుల్ పాయింట్ క్లారిఫై చేయగలిగితే కనుక పీపుల్, అంటే పాలకు కానీ, నీళ్ళకి కానీ, చదువుకు కానీ, హాస్పిటల్స్ కానీ, సింపుల్ అంటే మనం వెయిట్ లూజ్ అవ్వాలంటే కనుక మనకి ట్రాకర్ ఉండాలి. ఫిట్బిట్ ఉందన్నా అనుకో, యు నో హౌ మెనీ స్టెప్స్ యువర్ వాకింగ్, హౌ మెనీ క్యాలరీస్ యువర్ బర్నింగ్. అలాగే నీకు మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్ ఉందనుకో, నీ ఎక్స్పెన్సెస్, నీ లెడ్జర్ అంతా ఉంటే కనుక ఇన్కమ్ ఎంత, ఎక్స్పెన్సెస్. అలాగే గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత వస్తుంది, మనం వాళ్ళకి ఎంత కడుతున్నాం అని క్లారిటీగా టెక్నాలజికల్ సొల్యూషన్ చెప్తే కనుక గురిచొచ్చిందే. దట్స్ ద హోల్ థింగ్. ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యేలాగా ఈ సింపుల్ పాయింట్, నువ్వెంత గవర్నమెంట్ కి ఇస్తున్నావు, గవర్నమెంట్ కి ఎంత కడుతున్నావు, ఇది కనుక అర్థమయ్యేలా చెప్పగలిగిన రోజున, లైక్ దట్స్ గోనా బి ఇంట్రెస్టింగ్ టైమ్స్. థ్యాంక్ యూ JD sir. Thank you Priyanka. Let's talk more about it later. Right. Yeah. Yes. Sure. Thank you, Anif.